gwo omunene tugulumiza gwo ow'ekitalo tusinza gwo ow'ekitiibwa tugulumiza gwo asobola ayinza ebintu byonna katonda atwagala katonda atumanyi katonda atufaako gwatulowoozaako bulungi tukuyimusa ayi mukama tukugulumiza ayi katonda waffe tukutendereza oli mulungi oli mukulu oli wanjawulo ayi omwoyo wa mukama tukwaniriza akawungezi k'olwaleero katonda atajjulukuka katonda atenkanika olabisibwe weerageera weegulumize osinzibwe otenderezebwe ayi mukama oyitibwe asobola akawungezi k'olwaleero oyitibwe ow'amaanyi oyitibwe ow'ekisa era ow'ekitiibwa oyitibwe ow'omuwendo ayi mukama oyitibwe asobola akawungezi k'olwaleero taata waffe obeeko b'oyamba obeeko b'owonya obeeko b'osaasira obeeko b'ozza obujja akawungezi k'olwaleero wabeerewo awona wabeerewo mukama asumululwa wabeerewo ateebwa mu linnya lya mukama waffe yesu tumanyi ng'omulaba ateze emitego mingi naye tusaba akawungezi k'olwaleero taata waffe obeeko mukama gw'otaasa omutego gw'omubi wabeeko gw'otaasa agatimba g'omulabe mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu enjegere z'omubi zikutuke agatimba g'omulabe gamenyeke mu linnya lya mukama waffe yesu obeeko gw'otaasa omulabe gw'adatesetesa okulumba omutaase omuwonye omusumulule taata ozze bujja onunula abaana ba katonda ekitiibwa kyo n'omukono gwo byongere okukka amaanyi go n'obulokozi bwo byongere okulabisibwa mu linnya lya mukama waffe yesu twaniriza omukono gwa katonda twaniriza ekitiibwa kya mukama twaniriza obukulu bwa katonda twaniriza obulokozi bwa mukama taata yesu weerage taata weerage mukama weerage weegulumize ayi mukama osinzibwe taata otenderezebwe ayi mukama eri bonna abatulaba mukama ayi katonda eggulu n'ensi era abatuwulira tusaba ayi mukama nsaba akawungezi k'olwaleero obasinkane mu ngeri y'enjawulo gwali mu ddiiro lyo atulaba olunaku lwaleero ateze okuba ng'olaba obeera mu saaviisi eno katonda akusinkane mu ngeri y'enjawulo asumulule obulamu bwo akutaasa era akuzze bujja n'ebibala bikutawaanya katonda abijjewo mu linnya mukama waffe yesu saaviisi eno weneggwera wagenda kubaawo enjawulo y'amaanyi katonda agenda kuba amaze okukusumulula ogenda kuba amaze okuteebwa mu linnya lya mukama n'obulamu bugenda kuba amaze dda okutereera mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu nze nno nsaba katonda akusanyuse akusukkulumye akugulye olujja olubadde olukuzibuwalidde olwo mu linnya mukama waffe yesu n'enzigi ez'edda nga zaagaana bibadde byakusobera naawe katonda abikkolereko olunaku lwaleero mu linnya mukama waffe yesu njogedde ekisa n'obulungi bwa katonda njogedde obulokozi n'emirembe mu linnya mukama waffe yesu amen amen mukama akuwa omukisa gwandaba era mpuliriza mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi katonda yongera okukusanyusa ne mu saaviisi olwo katonda kukole bulungi mu linnya mukama waffe yesu era tuyitibwa cornerstone nga bulijjo cornerstone christian fellowship nga tusangibwa emuyenga bukasa wano wali ekitebe kyaffe ekikulu mu linnya mukama waffe yesu tusumbibwa omusumba omukulu ayitibwa omusumba fred kasule saalongo ye musumba waffe ate nga atukoze bulungi atusumbye bulungi twebaza katonda nti naffe buli wootega tukuwa omukisa gwe atega era ensonga kyoteze n'olunaku lwaleero nzikiriza nti togenda sigala kyekimu katonda agenda kukusanyusa era agenda kukuyamba mu linnya mukama waffe yesu puroguramu zaffe zibeera bwe ziti buli lunaku tuba ne lunch hours mu kifo kino tuba ne lunch hour fellowships buli ssaawa 7 tubeerawo mu kifo kino nga tuwa emmeme y'omukisa mukama yebazibwe ate buli lwakubiri ng'olwaleero tuba ne services z'okuzibwa obujja restoration services zakuzibwa bujja katonda awadde abantu obujulizi obukwatika ku bantu bangi bazibbwawo amaka g'abantu bangi gaddizibbwawo emirimu giddizibbwawo bizinensi ziyimiridde lwa nsonga eri emu nti katonda okuyita mu saaviisi nawadde abantu omukisa naawe ataddeko era atulaba oba tuwulira togenda kusigala kyekimu mu linnya lya mukama waffe yesu ate buli lunaku lwakutaano ng'ekkanisa oba ng'obuweereza tubeera mu kusiiba na kusaba ekkanisa zaffe zonna gye ziri tulina kino kyekitebe ekikulu tulina ekkanisa oba ogenda ku ntebe road ogenda mu acrite estate tulinamu ekkanisa tulina ekkanisa ebusoga ewandago n'ebuwutu tulina ekkanisa ekalule bombo road katonda atukoze bulungi so njagala kuzzaamu maanyi osobola okwegatta ku puroguramu zaffe zino buli lwakutaano tubeere mu kusiba ne mu kusaba katonda ajja kukusanyusa era ajja kwongera okuwa omukisa mu linnya mukama waffe yesu buli lunaku lwa sande tuba ne services 2 buli lunaku lwa sande services 2 mu kifo kino oba n'ekkanisa yaffe y'entebe tuba ne services 2 ekkanisa endala ekalule
ne Busoga China service emu ne Mukama atukoze bulungi obanga oli mu bitundu byeyo jangu twegatteko Katonda agenda kuwa omukisa ate agenda sanyusa emmeeme eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yebazibwe. Kaseera kano njagala tugendeko mu byawandiikibwa tukkirize Katonda okwongera okutukolera n'okutusanyusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Luka essula ya 22 Luka essula ya 22 akanyiriri ka 24 Luka 22 akanyiriri ka 24 mpiti wa musumba wa Lugembe Michael nzikiriza nti Katonda agenda kuwa omukisa akawungizika olwaleero mbalinirabidde okweyanjula. Katonda agenda kuwa omukisa olunaku lwaleero ate agenda kukusanyusa mu linnya Mukama waffe Yesu. Luka 22 akanyiriri ka 24 kagambye kati Now there was a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. Verses 25. And he said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called benefactors. Verses 26. But not so among you. On the contrary, he who is greatest among you, let him be the younger, and he who governs as he who serves. Abiri musanvu. For who is greater, he who sits at the table, or for he who is greater, he who sits at the table, or he who serves? Is it not he who sits at the table? Yet I am among you as the one who serves. Verses 28. But you are those who have continued with me in my trials. 29. And I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me. Verse 30. That you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on the throne judging the 12 tribes of Israel. Jesus predicts Peter's denial. 31. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked of you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Verse 33. But he said to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. Mukama tukuwaze ekigambo kino. Leka kikole kibere eddagala gye tuli. Gubeere omugaati ogw'obulamu eri abayala, ayi Mukama. Amazzi ag'obulamu eri abayonta. Okumalako ennyonta mu linnya Mukama waffe Yesu. Libeere eddagala eri abalwadde Mukama bawonye era basumulule mu linnya Mukama waffe Yesu. Wetandikire Bayibuli egambye nti abayigiza Yesu bajjanga beemulugunya, bajjanga bakaayana. Now there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. Bajjanga boogera era nga beebuuzaganya mu maaso ga Yesu nga beebuuza ani ayinza okuba omukulu wa munne. Mukama ebazibwe ffenna ng'abaana ba Katonda, gwe nange ampulira, it is inborn. Omwana n'oba nga badde akyali muto ayagala okuba nga yakulira munne, ayagala ekifo ekyokumwanjo, kiri munda mu ffe, kiri mu butonde nti ebiseera bisinga twagala nnyo okututeeka waggulu ewalabika. Mukama ebazibwe. So kati bano bajje eri Yesu nga bali ku nsonga ya bifo. Ani ayinza okuba mukulu wa munne, oba ayinza okuba waggulu, oba ayinza okuba ku mukono ki? Omu ku mukono gwa ddyo, omulala ku mukono gwa kkono. Mukama ebazibwe. Kati obajjanga bakaayanira ebifo, Bayibuli egamba nti Yesu Kristo n'abagamba akanyonyi ka 25. And he said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called benefactors. But not so among you.
Mukama ebazibwe. On the contrary, he who is greater among you, let him be as the younger. Yesu ng'akyagezaako bagamba nti obanga oyagala obukulu, obanga oyagala okubeera waggulu, ekkubo erikutwala waggulu oba erikutwala mu bukulu liri wansi, liri mu kwetoowaza, liri mu kukakkana, liri mu kuweereza. Mukama ebazibwe. So abagamba nti obanga oyagala obukulu, if you want to be the greatest, be the younger, be like one of the young ones. Era oba oyagala okufuga, sooka oweereze. So what qualifies us to be above, it is serving. We must love to serve. We must love. Teri muntu ayinza kugamba kinyumira nnyo okuba nga mpeereza gundi, kubanga ebiseera ebisinga mu kuweereza mubaamu bintu bingi nnyo ebitanyuma. Naye wetubanga tunaafuuka abakulembeze abalungi, tulina okubeera abaweereza abalungi. If you are to be a good leader, you must be a good servant before. So what qualifies you to be a good leader, it's being a good servant first. Kasita osooka n'obeera omuddu omulungi, omuweereza omulungi, n'oweereza n'obwesigwa, that qualifies you. Yesu kyagezaako wano okugamba, agamba nti kigenda okukusaanyiza ggwe okubeera waggulu. If you want to be the greatest, abagamba nti mubeere abaweereza. Humble yourself, beera omuweereza wa munno. Ntera okugamba abantu bwe nti teri muntu Katonda gwayimusizza nnyo nti talina muntu gwakkakkanira mu bulamu. Buli muntu yenna Katonda gwayimusizza, era waggulu we waliyo omuntu aliyo. Yesu agamba bw'ati, Yokaana essula 5:30, agamba nti sina kyenkola okujja ku kye ndaba Kitange ng'akola, era siramula ku bwange. Mukama ebazibwe. Alinga agamba nti sina buyinza nze, Katonda wange alina obuyinza ku nze. Mu ngeri endala agamba nti nze ndi muweereza ninga mmwe. Tulina okuyigira ku Kristo. Bayibuli egamba Matayo 2:28, Matayo 2:28, Matayo essula 2:28 kagambe kati, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Ng'omwana wa Katonda watajja kuweerezebwa wabula okuweereza. Yesu Kristo ekyamuleeta atulaga kyakulaba, gamba nti nze sajja kuweerezebwa ne najja mpeereze. So kino atulaga kyakulabirako nti wobanga onoobeera waggulu, wobanga oyagala ekifo ekya waggulu, oyagala ekifo ekyokumwanjo, yiga okuweereza. Ffenna ng'abaana ba Mukama tuteekeddwa okuyiga ennono eno ey'okuweereza. Ekkubo erikutwala waggulu oba erikuteeka ku ntikko liri wansi, liri mu kuweereza. Gye tukoma okuweereza, Katonda gy'akoma okutulinnyisa n'otuteeka waggulu. Nze gwe nange wetunaabanga tunaabako tutuuka mu bulamu, ng'onoobaako ky'okola mu bulamu, we've got to learn to serve. Tulina okufuna ennono eno ey'okuweereza, a servanthood spirit. The way to your destiny is through servanthood. Wobanga onoobaako w'otuuka mu bulamu, onoobaako ky'okola, oba onoobaako ky'otuukako mu bulamu, mu maka go, mu buweereza bwo, oba mu buli kintu kyonna kyonna Katonda kyakuteekerateekera okubanga otuukako. We've got to learn to serve. Kino kitawaanya abantu bangi, amaka mangi gamenyeka, bizinesi zisaanawo, obuweereza bwonooneka lwa nsonga eri emu. Tulemererwa okuweereza. People don't want to be under anybody. Abantu tebaagala kubeera wansi wa muntu yenna, ayagala beere nga yekamala byonna mu bulamu. Tebikolawo bityo. Ffenna mu bulamu tulina okuyiga. We must learn to be under a person, learn to be under someone.
learn to serve someone. Yiga okuweereza. Wotayiga kuweereza muntu naawe gwe kennyini oyinza obutayiga kweweereza. Tulina okuyiga okuweereza. Tuyiga buyizi obanga onoweereza. Makko essula ya 10:45. Mark chapter 10 and verses 45. Kagambe kati, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. N'omwana akaludde ajja kuweerezebwa wabula okuweereza. So he's giving us an example. Gwe nange kitukakatako as a married man, a married woman, as a child at home, as a student, as an usher, as a singer, fena kitukakatako. Kino nze nkirabye nga kitawaanya bangi. In ministry, ebiseera ebisinga twagala nnyo omuntu addawo n'aga nti I wish they choose me to sing that song. Singa balonda nze n'ennyimba oluyimba olwo. Mukama ebazibwe. Singa balonda nze olwaleero n'enkola ekintu kino. Singa balonda nze, because we always want to be on top, to be at the platform. We want to be above and we want to be recognized. But Jesus is saying, before you are recognized as a leader or as a person who is above, learn to be a young person. Learn to serve. Not like being a child, but learn to serve. Humble yourself. Kakana. You go kukakana n'okuweereza abalala. Ekkuba erikutwala waggulu liri wansi. Liri mu kuyiga kuweereza. Mukama ebazibwe. We must learn to serve. Serve your master. Muweereza mukama woyo. Muweereze n'obwesimbu bwonna. Muweereze n'amaanyi go gonna. Laba Katonda mu mukama wo. Okuweereza mukama wange kitegeeza I will not build my own tower. Serving my master means I will not build my own tower. I will not build my own name. But let me build the name of my master. Let me disappear and let my master be seen. Leka mbulewo, leka mukama wange alabike. Kubanga gwe mpeereza. We must learn to serve with all tulina okuyiga okuweereza n'obwesimbu bwonna, with all diligence. We must learn to serve faithfully. Oba oweereza mukama wo, Bible etugamba tumuweereze ng'abaweereza Katonda. In other words, see God in the position of your master. Laba Katonda mu kifo kya mukama wo. Wetuba tunabako tutuuka mu bulamu, ng'onobaako ky'otuukako mu bulamu, we've got to learn to serve. Buli kye weetaaga kyonna kyonna okuba ng'otuukako olusi birema lwa nsonga eri emu, twagala sookera waggulu. Nze ntera okugamba abantu bwe nti ekintu kyokka ekisookera waggulu ebantaana, because they dig from the top but again they dig going down. Mukama ebazibwe. So if you want to descend, if you want to fall, then begin from up. But all people that prosper in life, abantu bonna bakulaakulana mu bulamu, abantu balina bye batuuseeko mu bulamu, bayiza okuweereza, bafunye ennono eno ey'okuweereza. So when they begin to serve, little by little, God begins to lift them. Katono katono, Katonda atandika okubalinnyisa, atandika abayimusa katono katono. So ffenna ng'abaana ba Mukama kitukakatako. Learn to serve, be faithful. Mukama ebazibwe. Be faithful. Wobanga onobako kyokola mu bulamu, it will take more than a skill. It's going to take more than a skill. Si bukugu bwokka n'ekisingawokko. Bayibuli egamba Zabuli 78 akanyiri ka 72. Psalm 78 and verses 72. Psalm 78 and verses 72. Bible egambibwa eti, listen what the Bible says. So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of hands. Bible egambye
nti n'abalungamya baani alungamya ekisibo kya Katonda babega n'akirungamya yabalungamya n'obwesimbu bw'omutima. So it will not take on the skill, but more than skill, integrity of heart. We must be people of integrity. It's going to require much more than a skill. A skill is so important. Be skillful. And if you are not just skillful in any field, I advise you pursue something. Be skillful. But it's going to take more than a skill. I always tell people that a man's gift can take him places where his character can never sustain him. Kisobokera ddala okubanga ekirabo kyo kirabo kikutadde naye embalayo, your character can always put you down. If a person is promoted and his character is rotten, you just give him hours, if not minutes, he will be down. So we must work on ourselves. We must allow the word of God to work on us, to prune us, to do our work in our lives. Mukama ebazibwe. Wobanga onobako kyotuukako mu bulamu kitwetaagisa okuba abantu abeesimbu, kikwetaagisa obwesigwa mu Katonda. Byonna bye tukola mu bulamu nga tonnakola bibyo, Katonda ebiseera ebisinga asooka n'akwesigisa ebyabalala. Before you begin your journey, in many cases, God first entrusts you with some other person's business. Mukama ebazibwe. Luke chapter 16 and verses 11. Luke chapter 16 and verses 11. Luke 16 verses 11. It has said, therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? Which means if God is to entrust you with your own, in many cases he first puts something for some other person in your hands. It is to train you. How faithful are you on what belongs to some other person? So when you are faithful in what belongs to some other person, then that qualifies you for your own. Wobanga oli mwesigwa eri business y'omuntu, ekyo kikusaanyiza eri eyiyo. Njagala Katonda atuyambe obwongo bugguke, tumanye kye tulina okukola mu bulamu. Bantu bangi boonoonya amagenda gaabwe lwa nsonga bakutte bubi ebyabannaabwe. If you handle your friend's gift, your friend's business, and faithful, if you are unfaithful in some other person's business, then that disqualifies you a business. Because if God is to give you your own business, if God is to give you a steady business, a wonderful family, a wonderful ministry, He always watches how faithful you are in some other person's ministry, in some other person's business. If you are faithful, then that qualifies you for your own. Wonobera omwesigwa mu ky'omulala kati agenda kwesigisa ekikyo. Leka tuyige okuweereza, leka tukyagale. Si kyangu, kibanga kuteeka bintu bye wansi. It's like nailing your passions, nailing your desires, putting them at the cross. Because it's like you deny yourself what you want, and you flaunt some other person. It's like forwarding some other person's name and say he can get it, he can do it, yet you also want it. We must learn to serve. If you are to reach anywhere, somewhere in life, if you are to be successful, be a servant. Mukama ebazibwe. I always tell people that many times the watering ministry, the minister of watering some other person or some other person's gift, it is so tempting, because you sometimes you see out of mistakes, but again sometimes you feel like you want to drive, you want to be in front,
and sometimes you see as if oli alinga atamanyi bulungi kyakola ng'oyagala obeere nga obaggwa muli mu maaso oluusi akatebe ke bamuwadde kalungi nnyo olaba wandibadde okatuulamu. But we must always learn that we are servants. Oli muweereza si ggwe mukama we, oli ye mukama wo. Katonda amuwadde ekisa okuba mukama wo, nawe mukama akuwadde ekisa ekimala okubeera muweereza we. So let us serve with all faithfulness. Mukama ebazibwe. Be faithful, be faithful. Mu buli ngeri yonna beera mwesigwa. Nnyinza okuba njogera n'abantu nga gatandika bizinesi, olina by'oyagala okukola, abamu oyagala kuwasa, oyagala kufumbirwa, amaka g'olimu ago beera omuntu omwesigwa. Toyonoona bintu by'abantu, tobba mu bizinesi eyo mukama tobba kintu kyonna, tokumpanya bintu by'abantu. Beera omwesigwa, beera omuweereza, ate omuweereza omwesigwa. Be a good and faithful servant. Mukama ebazibwe. Beera omuntu omwesigwa, ekyo kigenda okukusaanyiza eri. If your integrity, if you're not a person of integrity, then that alone disqualifies you. Even when you are gifted, they will put you there, but just in a few minutes, in a few days, you'll be down. So learn to be a servant and love it. Mukama ebazibwe. Kubanga Katonda ayagala abaddu nga wayagala bakama baabwe. He loves servants as he loves their masters or their bosses. Mukama ebazibwe. So mu buli ngeri yonna kituuka katako ng'abaana ba Katonda. Leka obanga olina ky'oyetaaga mu bulamu, if you have dreams in life, if you want to achieve anything in life, you must be a servant. You must be a servant. Kiyinza okuba kiruma, kiyinza okuba kitawaanya, but learn to serve. Desire to serve. And we must let the whole process to our desired place be pleasing to God. The whole process to your desired place. Obukulu bwe weetaaga, emitendere gikutwalayo, let them be pleasing to God. If you are under someone, but you are also dreaming to having a supermarket, a hardware, a ministry in life, let the process be pleasing to God. Leka emitendera gibenga gisanyusa Katonda, gibenga gisiimibwa mu maaso ga Mukama. Mukama ebazibwe. Kati mmanyi ky'olowooza ogwa musumba si byangu, bizibu nnyo, oluusi tebisoboka. Abantu bano betuweereza bazibu nnyo. True, basobola okubanga bazibu, ne Katonda takuwa ky'otaasobole. Whenever God gives you someone as your master, He has given you enough grace. Whenever God gives you someone as your mentor, He has given you enough grace to sit under that person or to serve that person. So you serve until your time ends, until God qualifies you for something else. It might be a test, and God wants to pass. Nobody is promoted to another class until he sits a test. So be faithful. Be faithful at serving your master. Be faithful and sit under your pastor. Be under your mentor and serve him faithfully. Uweereza mukyala, uweereza bbaawo, omwana asoma, serve your parents, serve your teachers, love them, pray for them. Mukama ebazibwe. So now as we always move closer to our desired place, obanga nga wetusemberera kiki kyetwetaaga mu bulamu, ng'obaze okulwana olutalo nga tusembera ku kiki kyetwetaaga mu bulamu, ebiseera ebisinga olutalo lutera okunyiinyiitira, because the devil knows that you are about to achieve it, you are about to reach there. Omukyala wabanga abadde lubuto, if a woman has been expecting, when it's approaching 9 months, atandika okufuna challenges nnyingi oluusi, obulumi oluusi bweyongera, ebintu bingi ebibaawo, naye nga anaatera okuzaala. Ebiseera ebisinga Katonda nga anaatera okukukolera ekintu, waliwo ebintu ebibaawo sitani osasiikula enfuufu, era abantu abamu
adduka mu kifo Mukama wagenda omwimusiza ng'okwimuka kwe kunaatera okutuuka. When you are just about to reach your desired place, when you are just about to break through, that's when most people quit. They give up. They run away. Mukama ebazibwe. But I'm praying for you that even when you are, as a matter of fact, I might be saying this, and you're in such a time, you are in that situation, olaba nti ebintu byeyongedde nnyo, obulumi bweyongedde, oyiganyizibwa nnyo, njagala kukusabira. Ekyamazima si ggwe kali mu mbeera eyo, bantu bangi abagirimu, ne waliwo abantu ababaddemu ne bawangula. Nkusabira nti Katonda akuwa obugumiikiriza, Katonda akuwa amaanyi okuyimirira ekintu ekyo ate okiyitemu, kubanga obuwanguzi buli wali eri. Teri muntu atuuka mu kifo kisiimibwa oba muntu aweebwa kitiibwa nga talina ntalo z'alwanye. Buli muntu yenna mu bulamu, every person in life fights a battle. They fight battles. If they are to achieve anything in life, balina entalo ze balwana, tebamala gatuukawo, balwana entalo. They fight battles mpaka nga batuuse ewakanirwa. Mukama ebazibwe. As a family person, as a woman, a wife at home, as a father, as a child, don't give up yet. Don't give up. Don't give up on your dream. Don't give up on your family. Don't give up on your academics. Don't give up on your dreams. You are about to break through. Onaatera okubotola, tobivaamu, tobireka, newankubadde olutalo lweyongedde. At such stages, the battle tends to be intense. The battle tends to be so severe that most people tend to quit and give up. They get frustrated and they give up. But I'm praying for you that don't allow frustrations of the battle to blow you off. Tokkiriza kutawaanyizibwa oba kunyizibwa kwa lutalo kujjako. Leka tukigumireko, leka tukiremereko, kubanga omuli obuwanguzi bwaffe. Ogenda kuwangula mu bulamu era ogenda kubaako wootuuka, as long as you've stood faithfully before God. Bayibuli egamba nti Katonda mwesigwa. Katonda mwesigwa. God is just. He cannot forget your faithfulness. He cannot forget your works of righteousness. Tasobola kubyerabira obwesigwa bwo mu kantu akatono. When you're earning a little but you're faithful, you are tormented but still faithful, always being chased away but faithful. You are being hunted, they want to kill you, but you remain faithful. God is just. Tagenda kwerabira emirimu gyo. God will always bless your life. He will always bless your family. You are not paid kwekyo kyokola. It's like we're just offering a service. God is faithful. God is just. Tagenda kwerabira emirimu gyo, ateekwa kuwa mukisa, ateekwa kuyimusa. Abaweereza Mukama n'obwesigwa, abaweereza bakama baabwe n'obwesigwa, buli lunaku bamalidde mu kifo ekirungi. They have always ended up in a beautiful place, in a pleasant place. God has always promoted them. As long as you are faithful, faithfulness pays. Obwesigwa busasula. The more you are faithful, the more God blesses you. God opens a door for you. I pray He opens a door for you, for your life. I pray He blesses you in the most desired place. In the name of Jesus. May the Lord cause you to achieve, to reach your destination, to reach that most desired place, to hit your purpose. In the name of Jesus. Katonda akuyiseewo era akutumbize mu bbanga. Mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Towanika, tobivaamu. Mukama ebazibwe. Newankubadde olutalo lunyiinyiitidde, ebintu naye nga bikusobedde, tobivaamu. Buli lunaku sitaani alumba abantu abeesigwa. Naye newabanga alumbye, Katonda akumanyi. Katonda akumanyi, akulowoozaako bulungi. Katonda akufaako. Bayibuli egamba nti gw'oli mu nnyeyaliso lya Katonda. You are the apple of God's eye. He always sees you. He always cares about you. Akufaako. Gy'okoma okuweereza Mukama n'obwesimbu, gy'okoma okuweereza Katonda n'obwesigwa, kano yagenda okukoba okuyimusa n'okuteeka waggulu. Ogumide mu maka ago newankubadde otawaanyizibwa, Katonda agenda kukuyamba, agenda kukusanyusa. Oyinza okuba tonnafuna mwana, oyiganyizibwa, otawaanyizibwa na b'eŋŋanda, Katonda agenda kukusanyusa.
yayamba kaana naawe agenda kuyamba, agenda kuwa omwana. Only be faithful. Only be faithful. Be a woman of integrity. Be a man of integrity. Mukama ebazibwe. Njagala kumaliriza bwe nti Luka today mu Luka 22 tugende mu 3 Luke chapter 22 and verse 31 now. Verse 31. Kagambiwe kati. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. Mukama ebazibwe. You might be facing severe attacks from the enemy. Then I want you to know this, that for the devil to attack you, he always asks for permission. Stan wabanga anakuluma buli lunaku amala kusaba lukisa. He always first asks for permission if it's to attack you. Bible yegamba, Jesus himself says, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you. He has requested for you. So if the devil is to attack you, he first asks for permission. So he cannot come unpermitted. Always when the devil is to launch his attacks, if he's to come, he has to first be permitted. Katonda amala mukkiriza. That's why in the days of Job, there was a meeting in heaven and the devil also came. He asked for Job. And God just permitted Satan to touch Job's body. Whatever comes your way, whatever attacks you, every attack from the enemy, it will never bypass God. Always God first appends the signature on every attack. Meaning, for God to allow an attack to reach me, then he has invested in me. He has put in me much. He has put in me enough to overcome every attack of the enemy. Because in every temptation, God always puts a way of escape. So for an attack to reach me, first of all, God has permitted it. And if it is to reach me, God has put in me enough to overcome it. I want to let you know that God is confident about you. He knows that even in that battle, you are going to win. He knows that you are going to finish higher. He knows that you are going to be promoted. You are going to reach your desired place. He knows that you've already overcome in that battle. Because he has already invested much in you. There's enough stuff in you to overcome in that battle. Irrespective how the battle is, how huge the mountain is, God has given you enough resources to overcome it. In the name of Jesus, nkusabira mukisa gwe, nkusabira bulungi bwa Katonda, gy'okoma okugumiikiriza, gy'okoma okuyingira mu bibyo, mu linnya Mukama waffe Yesu. There's a deposit. God has deposited enough in you. God has already drawn a line of how far the devil is to reach. You are in a drama now. Your situation is chaotic. You don't know what is happening. You don't know what is next. But God has already drawn a line where the devil is to stop. He cannot touch your life. God first permitted him. God loves you and cannot permit him to kill you. He has put enough in you to overcome. You are an overcomer. You are an overcomer. You are a child of God. Nkusabira nti owangwere mu lutalo luno. Kyonna kye kiri oyinza okuba oli mu lutalo lwa kansa, otawaana, Katonda akuwanguze mu lutalo olwo. Gayinza okuba amabanja. May the Lord cause you to overcome in the name of Jesus, mighty God. Katonda akuwanguze era akusukkulumye, akuyisa abadde obadde olabanga wazibu, ebadde bigaanidde, Katonda akuyiseewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. God knows exactly how strong you are. He knows the mountains that you can manage. He knows the battle you can fight. So when God permits the devil to come or to launch his attacks, he knows that your strength, your potential, you have enough potential, enough ability to overcome it, to finish it out, to break it, to cut off his head. Obusobozi obuyina,
mukyala gwe, obusobozi obuyina muvubuka gwe, obusobozi obuyina muweereza gwe okuwangula, obuyina okutemako Goliaasi oyo omutwe, obusobozi obuyina. Era akawungezi k'olwaliro nsaba Katonda akuyingize mu kisa ekipya, Katonda akuyamba obotole oyitewo mu linnya Mukama waffe Yesu. Akalala kenjaga okuggyeko kano nga tumaliriza. Bayibuli egambye, he has asked of you that he may sift you. Kati kino kikozesebwa balimi ebiseera ebisinga, but the sifting, for the sifting to happen, or the process of sifting, it only separates the wheat and the tare. It only separates the wheat, it separates the wheat and the chaff. So when wheat is being sifted, the wind blows away the chaff and the tare, and what remains, it is the pure wheat. So I'm praying for you that in this sifting, some of you might be sifting now, but in this sifting, or whatever it is, I'm praying that you come out as a pure wheat, as a pure person, you come out as gold. Whenever gold is passed through fire, it is not melted. It doesn't fade away. It's not finished. It's not quenched by fire. It remains. It just glitters the more. I'm praying for you that in this sifting, maybe of COVID or anything, or deaths, or barrenness, I'm praying that you come out as a pure and original minister in the name of Jesus, mighty Savior. The sifting okuŋŋuntibwa oba okuwewewa kukufuula omuweereza, kukufuula w'amaanyi, biri bigenda gwe kennyini n'osigala. Wobanga onoolya ettooke omala kuliwaata, tetulya bikuta, tulya ttooke. Wobanga oli muweereza ng'obadde mu mbeera yakuŋŋuntibwa, yakuwewewa, Katonda agezaako kuggyako bikuziyiza, akuggyako bunafu, akuggyako bikulemesa kugenda mu maaso, akuggyako bikutambuza mpola. You are going to be swift, because now whatever hindered you, it is taken away. Every blowing of wind takes away the chaff and the tare, but the wheat always remains. Kati gwe abaleta mu mbeera y'okwewowa, you've been sifted. Nkusabira nti ddamu amaanyi era guma omwoyo, okwako badde oyitamu kukuleka oli waggulu, oba tonakiyitamu kigenda okuggwa ng'oli waggulu, oba omaze okiyitamu, njagala weetunuulire bulungi. Katonda amaze okuyimusa era amaze okuteeka ku kifo ekya waggulu. Nkusabira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, si nsonga embeera efaanana etya. You might be sifted, you might be going through a sifting process, but I'm praying for you that after the sifting you glitter more, you'll be in a more honorable place, you'll be above, because you've been sifted and never gave up. Oweddwa ne towanise, tobivuddemu, tobidduseemu. Katonda akuyimusa kuteeka mu bifo ebya waggulu, asanyuse obulamu bwo. Agambye Yesu nti the devil has requested of you, but I've prayed for you. It's not a son of man praying for you, but God himself is praying for you. Jesus is praying for you. Agamba nti nkusabidde akawungezi k'olwaliro gw'abadde mu mbeera y'okwewowa. Jesus is praying for you. This prayer still works in your life. Essala nekyakola mu bulamu bwo. Katonda Yesu agamba nti nkusabidde, nange nkusabidde. Gweta mu mbeera y'okwewowa, nkusabidde nti onywezebwe, owangule, osukkulume, ogumiikirize era okyo kiyitemu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda akutumbize mu bbanga, akusukkulumye, akwambaze obuwanguzi mu linnya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Njogera omukisa mu bulamu bwo, njogera obuwanguzi gy'oli, njogera ekisa kya Katonda, njogera obukulu bwa Mukama. Obadde muweeza tobivuddeemu, ogumiikiriza mpaka ku nkomerero. Katonda akusanyuse, akuwanguze, akusukkulumye, akuteeke ku ntikko waggulu mu linnya lya Yesu. Njogedde essanyu lya Katonda n'obuwanguzi, njogedde obukulu bwa Katonda mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mu linnya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda akuyiseewo, akusukkulumye, akwambaze amaanyi amapya, akutumbize mu bbanga, in the name of Jesus mighty God. Mu linnya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Oyinza okuba ng'oli eno engatolo kukanga, nawe njagala kukusabira Saala.
osokuda mu bigambo bino munange gamba ayi Yesu nkwebaza kubanga wammanya nkwebaza kubanga n'olwaleero wakitegedde tigenda kubera mu maaso go olwaleero nkwatula beera mukama wange beera omulokozi wange olunaku lwaleero nze ndokose mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kati gwatudde ebigambo ebyo ojja kunoonya ekkanisa ebuli ekigambo era ebulira obulokozi ogere mu kanisa eyo woba oli kumpi n'ekyalo kino n'ekkanisa eno ojja kujja mu kanisa eno ojja kusikana wana basumba n'abaweereza ab'enjawulo bajja kwogerako gy'oli bajja kukusabira tujja kukubatiza mu linnya Mukama waffe Yesu njagala kuwa omukisa abantu abagala okuwaayo oba nga oyagala olina ssente za Mukama njagala kusabira mukisa oweeyo owagira obuweereza buno kana agenda kukuyamba era agenda kukusanyusa agenda kukola mu byensimbizo Katonda takyuka nteeka abantu bonna bagenda okuwaayo mbasabira omukisa gwa Katonda ennamba ziyitaawo mbasabira omukisa gwa Katonda ayi Mukama bonna abawaayo ayi Mukama abasindika kweyateera eyitawo abasindika ku mutiini eyitawo Mukama bawe omukisa basanyuse bakulaakulanye obambaza amaanyi amapya obalwanira entalo obulungi bwo n'ekisa kya Katonda birabisiwe amafuta ga Mukama gakke n'obukulu bwa Katonda bayimuse era basanyuse baviireyo ng'omusana amaanyi go n'obukulu byongera okukka ekisa kyo n'ekitiibwa kyo byongera okulabisibwa taata njogedde omukisa njogedde essanyu lya Katonda in Jesus mighty name amen 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 Mukama akuwa omukisa